And we're live. And it's going to kick in any time now. This stupid thing. And we're live. Դե բարի լույսո արավոտի լույսո արեգակն արդար սեպտեմբեր 15 Երևանի ժամանակով ու կալենդարով 2024 թվական վերաանդրադարձ եկեղեցուն եւ քրիստոնյա մշակույթային եղերնի հետ կապված, որը ոչ միայն համազգային, միջազգային դատարաններում հանցագործ ճանաչված իրականություն է եւ մարդկության դեմ հանցագործություն, այլ Երևանի, այսպես ասած, արդարության պրոցեսի ճանապարհին ընդհանուր աշխատանքի վիժելը այլևս բացահայտ ու պարզ, հա, արկա են բոլոր փաստերը, ընդհանրապես լռող եւ աչք փակոցի դատախազության կողմից մարդիկ արդեն պետական գիծ են մտնում, պողոտա եւ այլ ճանապարհներով մարդ են սպանում, չկա արձագանք, չկա քննություն, չկա հաղորդման ընդունելություն։ So ես չգիտեմ գործընկերները ձեզ որտեղից են սարքել սիզար թակավորներ, բայց սրբասպանության համար պիտի բարձրաձայնեիք։ Նոր մի քիչ առաջ ԻՊՀ-ի գործընկերներ ինձ վիդեոներ եւ նկարներ են ուղարկում։ Լոս Անջելեսի վարչապետի այցի օրերը եւ մնացածը եւ այդ ժողովուրդը։ Այս բոլորը մոնիտոր է եղել եւ չափանշեր եւ շեմերա պատվիրվել, որից դուրս Երևանը չի կարողացել դուրս գա։ Սա ինչ է նշանակում, ես անկախ պետություն ունեի։ Չէ, ուղղակի կարողանալը, որ մեր նմանները կան հայրենիք ու ասեն սա էսպես պիտի լինի, սա էսպես, սա իմ էլ երկիրն է։ Այդ հնարավորությունը գալու ունենք, բայց կայանալու քեզ հաջողություն եմ ցանկանում, սիրելի հայրենակից։ Այդ երգը երկելով աղաչում եմ ինձ էլ տարեք Հայաստան, երկելով կեթաս, ուրիշ նակաուտի տակ կընկնես, կտեսնես դամբուլիզմը, թե քոչարյանիզմը, սերժիզմը, դաշնակիզմը, մարքսիզմը, այս բոլորը հավաքական մեր գլխին դառնում է տոտալիտարյան կառավարություն։ Մնացածը բոլոր փողոցային պայքարողներ այսուհետև մենք ԻՊՀ-ի կողմից չենք հավաքվում փողոցների անկյուն եւ այլ մեր գաղափարակից հայրենակիցները ավելի լավին են արժանի։ Դրա համար մերը strictly դռները փակ, դահլիճային հավաքներ կեղնի, պետականներ հրավիրված եք, պետականներ էստեղ դրված է իմ անձնական հասցեն այս վիդեոյի տակ, եթե ուշադրություն դարձնեք դրածա, պիտի որ դրած լինի, կներեք այստեղ ընկերներից պիտի փոխեմ public, public արդեն, done, և ուրեմն, քանի որ zoom-ով չեմ մտել, ընդեղ գնում է Firefox, չգիտեմ ինչա կատարվում երևի կոմպյուտերից և ընդհանրապես սոցցանցերի ես օպերատիվ աշխատանքներից եւ այլ ավելի լավ հասկացող կա թող գրի եթե ուզում։ Սոր անդրադարձ ենք անելու փետրվարի 14 երեկվա տված արդյունքը ես համարում եմ որ մեծ արդյունք է տվել Տեր Սահակ Քահանայի կազմակերպած բարձրաձայնումը որ չենք ընդունում եւ մենք շարունակում ենք չընդունել, բայց պիտի կրկնեմ Տեր Սահակ Քահանան ինքը առանձին պայքար է մղում, ես ողջունում եմ իր պայքարը, որովհետեւ այսպես ասած մենք գտնվում ենք հարմոնիկ ու այդ սինկրոն կարգավիճակի մեջ պահանջում ենք Գարեգին Բ եւ այլ խուլիգաններին նրա հետ միասին մաքրել, սրբամաքրել հայրաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Սա առաջնահերթ պայքարի գլխավոր հատվածն է մեր, բայց ես տեղյակ չեմ այդ մարդը ում հետ ինչ է անում։ Նախորոք ասում եմ հանրությանը, նա Վարդանանք ազգային շարժման խորհրդի անդամ չէ։ Վերջակետ։ Գրեք չմոռանաք։ Ես պատասխանատու եմ Վարդանանք ազգային շարժման գրասեղանից դեպի
դուրս դեպի ներս։ Դատախազություն քննչական կոմիտե, ով ունեք չէ email-ը դրած այլ հասցեն։ Խնդրեմ։ legionguard@yahoo.com LEGION GUARD guard mekbar legionguard@yahoo.com email արա։ Դատախազ ես, քննիչ ես, ով ես, չգիտեմ։ Սպանել եք շատ մարդիկ, շարունակում եք պետական տրաս ու գից մտած նույնը անել։ Մենք չունենք այլ ընտրանք բացի նրանից, որ կաշառակերության մեջ լողանում է պետության զգալի ապարատների հատվածը։ Աղքատը աղքատանում է, օլիգարքն իր տեղն է, որովհետև մեծահարուստները հիմնական կոմպոնենտներից երկուսից մեկն են տոտալիտարյան ղեկավարության։ Պետություն, դրա համար պետությունից են կոմ բան չի ասում ինքը։ Եվ մեծահարուստ, մնացածիս նանու գեղի հերոսն էլ ենտեղ։ Սա գրեք, բայց առաջի երցին բոլորից առաջ ինչպես միշտ, փառքը անվանը հոր և որդվո, և հոգուն սրբո ամեն օրդյալ ես Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հիսուս Քրիստոս աստվածն է մեր, որ նստավ ընդ աչն մեր երկնավոր հոր, և գալիս է ալելույա Տեր ամեն։ Սիրելիս թեթև անգլերեն ունեմ ասելու, կթարգմանեմ ինչի մասին է և ինչու, կան հատվածներ, որ անգլերեն եմ ասում, որովհետև այդպես է պետք։ Ուրեմն, we refuse to accept միրոնորդնենք by Գարեգին B. Մենք մերժում ենք ընդունել միրոնորդնենք, որպես հավատացյալ ժողովուրդ, և բոյկոտի ենք ենթարկում իրեն, իր 4-րդ սովխոզի ալկաշ կնանիքին, որ քաղաքացիներից սպառնում են քննչական։ Ձայն հանող չկա։ Գիտես ոնց են սպառնում, որ կմորթեն քարերի վրա։ Փետրվար 24, 2024 թվական, մտի սոցցանցերը նա եղբայր։ Բայց մի անհանգստացեք եղբայր, մի չարչարվեք, մեղքեք, հոգնացեք, կլնեք այսքան դիվանագիտական պատավատներին այսպես առաջնորդող այդ կանվոյներին բան, այդ բավական հոգնածիչ աշխատանք է ամեն օր, վիլ գնալ գալ բան, շատ է։ The United States branches of the Armenian Apostolic Church is the main center and the main frame of mechanism to launder money. They are the branches governed and managed by the office of Catholicos of all Armenians, Garegin B. I want the Department of Justice to hear me out to the finish. Christian and Christian cultural genocide has become a significant and significantly growing profitable business. Christian and Christian cultural genocide has become a very lustful, profitable business, and it is camouflaged, and confusion is used by your very own fake, makeshift Christians who are the 19th century secret Jews. American Christian Zionism is the blanket over Christian murders. I want you to hear this out, and I want you to write it down, and we're going to go into detail about it. Have nothing to do with the Church of Jesus Christos. Nothing. Now, in Gaza, the ancient Greek monastery or church that was targeted and acquired by the Israeli armed forces. Now, did they not know that it's a Greek church?
How big is Gaza? Is it the size of, let's start way up here. Is it the size of India? Russia? China? Iran? Los Angeles County? Maybe a little smaller than that? You mean to tell me laser guided? The postmodern and the most sophisticated technology of target acquisition and military intelligence. Round the clock of the Israeli Armed Forces, IDF, did not know that this was a Greek monastery and church. You knew very well what it was. But it serves, and it's very profitable, to kill off the Christians along with the Arabs in that area. Well, the All-Christian Defense Union has something to say. Stop now, or the Christian world is awakening to your lies. Your 24/7 preaching. Your TV preachers, and some of them, the 19th century Zionist infiltration into Spanish and Portugal, to Armenia now. Can you imagine a freckled-faced, good old country boy? I love him. I love cowboys. He goes to Armenia, and he's preaching, he's actually teaching and preaching Christianity. In Armenia. People looking at him like, you know, they love guests, right? They're like, welcome. You know, we have a boy, you know, among nine of my grandkids. The middle one right there, yeah, he's got freckles just like you. So cute. Come on, tell me about Christianity. And they don't want to be rude. But brother, you work for Serge Sargsyan. You're trying to promote Donald Trump. You're trying to connect Armenia to the Glendale votes for Trump. Mission failed. Plus, you say you support the Republican Party of Armenia? That means you're responsible for using military weapons and missiles and shit on unarmed, innocent civilians who were demonstrating and asking for justice. Richard Mills, the former the ambassador of the United States to Armenia in Yerevan, would tell you that. So I need to ask the embassy, are we keeping all of this in check with you're welcome as a guest to someone's country, but is this really serving the national security interests of the United States in the region? No. Ipaha Mishtai. In defense of Armenia, USA plus Armenia equals freedom serves national security interests of Republic of Armenia first, but even more so, these United States. You need to write this down. It's going to get interesting, so I need you to stay with us. Հիմա արդեն հայրենի պիտի անցնեմ, սիրելի հայրենակից, բայց մնաց մի քանի տող. I'm going to switch over to Armenian, except that I have some lines here written that I need to finish, where I make it public for Department of Justice and the United States federal courts, or the FBI, SHMFBI, whoever you got out there. Are you out there? You might want to hear this. I'm going to start over again. The United States branches of the Arachnortarans is the main body frame, main mechanism
to biggest money laundering in United States history. Exhibit 1, paragraph 1, Your Honor. The Museum of the Armenian Genocide in Glendale on Colorado Boulevard. You need to confiscate that, sell the property again, send the money, then make it a park again for the elders to come play some cards and backgammon and pass the time. What happened to those beautiful trees? I don't want to have an Armenian Genocide Museum in Glendale. We have one in Armenia. So all exhibits and artifacts that relate to the Armenian Genocide belong in one place. The Armenian Genocide Museum in Armenia in Tsitsernagabert, where the Honorable former Speaker of the House of Representatives and Senate, Madam Pelosi, attended, and her tears were real and sincere. Now, Madam Pelosi, Your Honor, dear Speaker of the House, still the Speaker to us, girl, always will be. Take that stuff and send it to Armenia, please. Ship it to Armenia. That's where it belongs. De-Armenianization and de-Christianization is genocide. And you're participating, Madam Pelosi, by your silence. Neglect could be criminal. Am I right? You're a lawmaker. Okay. Now, the Christian world, from Nigeria to Serbia, from Serbia to Gaza, is taking an ass whipping that it never took until the recent 2 decades. Church and bell houses being bombed, children, their hands nailed and then raped in front of you. But Evasan crude oil from a bastardized nation by the queen of the most extreme Masonism of England, that's her bastard, Azerbaijan. And so is Pakistan. There is no Azerbaijan and Pakistan. Pakistan is Indian land. And we're going to talk about basmati rice one of these days, okay? Stolen from poor villagers in India. Come on. Come on. See, greed is the root of all evil. Write it down. Now, Christian and Christian cultural genocide has become a very lustful, profitable business. Exhibit 2, a statement by the former president of these United States, Donald Trump. I will give you Hagia Sophia. Recep Tayyip Erdogan, here's the keys. It's all yours. Don't worry about the Greeks. You know, they're a little different. But you should make that a casino. It'll be very profitable. This is Donald Trump. So, let me get this right. First, you establish foreign policy to build relations and make better friends overseas. But when it starts become not so profitable, you pull the plug and you bring somebody like Donald Trump and say, the middle finger to everybody, sorry. Kurds, I'm not going to give you any more bullets. Die out there if you want, and you withdraw. Am I right? Yes, it's a game. There is no Republican and Democrat. Is there a difference? You're going to have to prove, to stand up and say it is Christian and Christian cultural genocide. Genocide has become a very profitable business, especially if it's Christian blood that's spilled, Madam Speaker. God forbid if one bullet flies toward a mosque or a synagogue, the whole world goes berserk. Stop killing the Christians. We're not going to let you do that anymore. We have the right to exist, and we're going to defend ourselves. First, from American Zionists pretending fake Christians, TV preachers. We're going to defend ourselves from you first. We're going to turn off the channels. We're going to file with FCC, do whatever it takes that you're a fake
and you're making money off of children's blood by preaching. Got nothing to do with Christos. We hear the strong speeches, but then with the soft message, which collects attention in psychological warfare methods. This is everyone from the embassy in Yerevan to some of the preachers that arrive from overseas to teach Armenians Christianity. Then a certain process starts taking place, and there's an onset of syndrome following that. It's called the diffusal process. The demands and the resilience starts fading off. The demand for true justice, Monsieur Macaron. Les gens, les France, l'étranger owes Armenian National Guard the right to build a national defense National Guard. Megri and Sunik must be re-Armenianized, and so must Karabakh. Artsakh, you need to establish international forces. You can make it happen. And return these people to their homeland, those that are citizens of the Republic or the Autonomous Republic of Artsakh. You didn't make it happen. The Queen did not like it when you offend her child, Aliyev. You see, Aliyev is one of the 19th century secret Jews. I have a lot of Jewish friends, but this crypto-Zionism is a very dangerous thing to the Jews as well. So stop killing the Christians. We have a right to exist. Whenever we speak justice, you bring somehow and you make it fit with anti-Semitism. This is not anti-Semitism. You're bombing children and church, knowingly, Netanyahu. So stop the strong speeches and soft messages and the diffusal process. It's making my people stupid, sick, and tired of it. In Los Angeles, the ARF and traditional KGB, the Kocharian networks, have implemented disproportionate levels of government-level connections with bribery to oppress our right to express our demands for justice on the street. Now, their networks extend from City Hall and City Council, I'm talking about city of Burbank and Glendale, to police departments. When a man shows up with a gun and a shield of authority, this is why I believe the Los Angeles Police Department should serve in these communities. Because they're diverse. You're not. I'm not impressed by you hiring more Armenians, and more than half are still connected with the Russian mob in Armenia that we're fighting. Do you remember the funds you provide from the United States to counter corruption in Armenia? Well, some of those connections are sitting in your police department. Go find them. It's your job. Vartanank National Movement lost one of its own not too long ago. It hasn't been 40 days yet. And while it's within the 40-day range, we're going to speak about the murder of Satyan Garen. Madam Pelosi, they killed him because he said Vartanank, because he said Garegimbe, you're corrupt. And the Republic of Armenia and Yerevan will not echo that.
They will not even take a petition for a detective to follow up. This is the government you work with to fight corruption. Well, you see, silence is agreement with the crime. Evasion from justice is admission. Do you want to be a part of this Christian and Christian cultural genocide as a participant? You're a very powerful country. You can do it. Do you want to continue the murder of Christians? Bombing of church, knowingly? Do you want to protect? Just for oil. You should have an oil embargo on that bastardized country called Azerbaijan. What, you would starve for oil if Azerbaijan didn't pump through the pipe via Georgia and into Turkey? That very oil has taken part of Tbilisi from you. The problem is your intelligence community is far too reliant on others and technology. They've lost their traditional core values. They don't work. And those who work, we don't make them anymore. Madam Pelosi. Is he namakna, actually? Whoever wants to stay with the forces who continue the profitable business of Christian murder and Christian cultural genocide remain silent. But those who disagree participate. Vartanank National Movement is for every true Christian. Because I remind you, there comes a day very soon when the books were opened and there was found the blood of his saints. You will all pay. There is no hiding, because it is so true light. It is so bright that in his light you shall see light. Remember that. Now, ծասնա ծռերի, թե սասնա ծռերից, ծռմր մազերից, թե ինչ, սենց մի բան եք կոչվում, մի հատ դոկտոր ունեք բանկոմատ։ Նիկոլ Փաշինյանն է խանգարված։ Արա մի 15 հատ էլ ձեր նմանը լիոք ձեր մեջ ով չի խանգարվի։ Նիկոլ Փաշինյանը ճանապարհ է բացել, որ իմ նմանները կարողանան իրավունք ունենան գնան տուն։ Այդ մարդու գործը դեկտեմբեր 31 2018 թվական պրավալ ու ավարտել է։ Չի կարողացել տա այն արդարությունը, որ պիտի տար։ Վերջակետ, հանգիստ թողեք մարդուն։ Փիսիկ դոգերով եսի մուվելով մի հայոյեք մարդուն։ Որովհետև ներկապահին նա ներկայացնում է։ Գրասենյակը Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր եւ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար։ Կլսես ամեն մի փնովում, ծաղրանք էլ կարող է լինի մեջը, բայց այն հայոյանքները, որ դուք եք տալիս, պիտի պատժվեք։ Դա հստակ գրեք։ Սիրելի հայրենակից, տեղական county նահանգային եւ որոշակի առումով կան ցանցի մեջ տարեր, որ օգտագործում կիրառվում են եւ այդ բոլորին վերջ եմ տալու, իրանց վերջն եմ բերելու այդ ամեն ինչով, դատարաններում, տեղական քաղաքապետարանի, տեղական փոքրիկ ոստիկանության կաշառքներով, քաղաքական ճնշումներով կիրառում են ձայնի, civil, constitutional եւ մարդկային իրավունքների խախտում շարունակաբար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հողի վրա։ Սա կասեցվում է։ Գիտեք ինչի, որովհետև Քոչարյանը քանի միլիարդ էլ ունենա, նա չի կարող ունենալ այն իրավաբանը։ Kocharian can't have the kind of lawyer I have. I got the best in the world. My lawyer? Her card says United States Attorney. Now, every time a federal judge reads something, he says, the people versus, or United States versus. Hey, that's me, Your Honor. The guy works for me.
Not you. Is there any discrepancies? I'll try to correct it, John. One more question. That's me. Դու սխալ կրետի բուն խառնեցիր։ Մեհոնքանի լևուշ։ Քեզ հատուկ շաքարակլոր կա։ Մեծ սահում։ Արի Palm Spring կնգատ ոսկեղենները հաշվելու այ։ Մերդ Քեզ հայի արուն ակերցրե մեծնելով, դու այդպես ես մեծա, դու հայի այրուն ուտելով ես մեծացել, լևուշ։ Ներսես արքեպիսկոպոս Պոզաբալյան, Miss Attorney, Miss United States Attorney, Mr. and Mrs. DOJ, Director of FBI in Los Angeles. I don't care about a couple of crooked, bought-off Los Angeles sheriff deputies that they got in their pocket. I don't care about that. They killed our Sarpazan sacred father. Nerses, write this down, Archiepiscopos Posabalian. And this is why, being traditionally of green and gold, Star Center, I was a Boy Scout explorer and all that. I'm not coming to you. Los Angeles Homicide Bureau will look into this. You have an archbishop in Los Angeles that's covering murder by order in the first degree of this money laundering business. They killed Nerses Archiepiscopos Posabalian, and this archbishop is a direct participant. We demand justice. We'll go to the SHMFBI, we'll go to the PFBI, FBI, whoever you got. But you're going to give justice. You can't commit murder in the first degree and cover it up in another country, fly over to the U.S. and say, oh, the safe haven for all killers and money laundering, all the drug dealers, everybody welcome, man. Here you're safe. This is Glendale, or, Burbank. This, Madam Nancy Pelosi, Your Honor, this is how you lose the runway in the airport in Niger, Abkhazia, South Ossetia, I don't know, maybe Georgia and Armenia, everything in the Middle East. And then this is what happens when the Polish president or the PM, the diplomat, looks at Antony Blinken. Is he the Secretary of State of the United States? He said, Blinken, get lost. This is exactly why. Detail, Madam Speaker. Stop Christian and Christian cultural genocide. Here's what we demand. It's very simple. Reparation, restitution, apology, trial, verdict, punishment, an apology again from them, and then we have justice. And once we have justice, we all can have peace. God bless the USA and Republic of Armenia. Սիրելի հայրենակիցներ, բաց ու բացահայտ բոյկոտում ենք մերոնորտնենք իբրտեն, որ Գարեգին բեն է փորձելու իրականացնել, էդի մերոնորտնենք չի, էդի անեց կա, մի ընդունեք, բոլորըդ էջերի վրա գրեք և տարածեք, բոյկոտում ենք որպես հավատացյալ, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու ժողովուրդ, էս լկտի անձնավորության կողմից միրոնորտնենք և իր կողքին մյուս մարդասպան ու մարդասպանություն ծածկող Հովնան Տերտերյանի կողմից մերժում ենք. De-Christianization is cultural genocide. I take you to
the word Sephardim, Madam Pelosi, and I take you back to Portugal, Portuguese, and Spain. Why are Armenians such high value target? Because they are part of the real church of Jesus Christos. Stop the Christian Zionism, please. The money they raise is fraud. It's a lie, and it's the most disgusting lie. It's done in the name of the Most Holy. God bless the USA. God bless mine Armenia. USA plus Armenia equals freedom. That was pretty much tonight's commentary. Boycottum ենք այս մարդասպանի ձերքով ինչ որ միրոնորտնենք. Աստված օրհնի բոլորիդ, քեզ խաղաղոր Հայաստան ջան. Աստված պահապան մեզ, պատերազմի մեջ ենք.